Hey CVRites, I'm Ritik Siddhartha Kirti, your host for the day. Let's dive into today's episode and uncover the real inspiring stories of our alumni and ignite the CVR spirit. So basically, the theme of our podcast is conversations. In literal, conversations is actually the communication or the ideas that shared between two or more individuals. But coming to our CVR, conversations is something new, something fresh. Conversations is much more. It is a journey through our lives of our alumni, a platform where cherished moments, memories, and spirit of our college come alive once again. I am thrilled to welcome our first guest, proud CVR alumna Sheetal Pagadakula, back to campus today. She graduated in the year of 2007 with a major in IT. Sheetal's journey has always been inspiring, starting from her childhood as a curious learner. Her love for knowledge and technology and innovation has been a driving force in her career. So, she is here today to share her inspiring journey, and memories of college, and passion that has paved her path. So, let's welcome her. Yeah. Hi, Sheetal. How are you? Hi Rutvik, I'm very good. How are you? I'm totally fine. So, yeah, welcome to the podcast. Oh, So, thank you. Thanks for having me. we are actually very excited to have you here. Me too. So, there are basically 5 segments, and each segment వచ్చేసి ఒక డిఫరెంట్ థీమ్ తోటి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ టు కీప్ ఇట్ ఎంగేజింగ్ అండ్ ఇన్సైట్ఫుల్. Mm-hmm. సో అండ్ అవర్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి వాట్ అండ్ వై. ఇట్ ఈస్ టైటిల్డ్ యాజ్ వాట్ అండ్ వై. Okay. యా. సో బేసికల్లీ దీంట్లో ఏముంటుందంటే the questions will be asking mostly around what and why, and this segment is all about getting to know the basic version of you and what Okay. are you like. వచ్చే సెగ్మెంట్స్లో అన్నీ వీల్ డైవ్ ఇన్ టు డీపర్ అనమాట. సో దిస్ సెగ్మెంట్ మోస్ట్లీ విల్ బి నోయింగ్ అబౌట్ యువర్ జర్నీ, యువర్ మోటివేషన్స్ అండ్ యువర్ వాల్యూస్. సో విల్ బి మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఇన్ దాట్ పార్ట్. సో ద ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్, అంటే ఇది అందరికీ ఉంటుంది క్వశ్చన్, అండ్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ అందరూ దే విల్ బి క్వశ్చనింగ్ దెమ్సెల్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ వై ఇంజనీరింగ్ యాక్చువల్లీ. Yeah. Typical question that all engineers have to ask themselves. Naku, it was very straightforward. It was not like, so I'm the second kid. So first kid, my brother, he was majorly into computer science. But because my parents were so new and they were so paranoid about their first child, they sent him into electrical engineering because electrical engineering was the boom our time low. Okay. So what happened, my brother, he still wanted to be a computer science engineer. So he bought all the computer science books and he self-taught himself computer science and mata. So Okay. my first computer in the house came because he wanted to be a software engineer, programming kosam తీసుకున్నారు. Okay. So ala, he is 5 years elder to me. So atla, when he was practicing all those programs, I used to read his books and I used to try myself. So atla, when I saw like programs really working, like he would give me basic programs and say, I bet you can't do that. And then I would like go through the book. అప్పుడు Yeah, C++, C మీద బుక్స్ ఉండేవి. Okay. ఆ బుక్స్ చూసి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి దెన్ ఐ వాస్ లైక్, సి ఐ బీట్ యూ టు ఇట్ లాగా. ఇట్ ఫెల్ట్ ఛాలెంజింగ్, లైక్ Yeah, yeah. ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే దాన్ని సాల్వ్ చేయడం. Mm. I liked that aspect, and I absolutely sucked at science, like biology. So I couldn't take chemistry or biology, any of those. So it was an evident part for me. Yeah. Okay. So that's why I was like, yeah, this is a better option. I would definitely not choose mechanical because my strengths and my interests were not there. So వేరే colleges లో వేరే branches వచ్చినా కానీ I was like only IT or computer science. Okay. So that is how Yeah. you landed up in CVR. Yeah. Yeah. And like after joining the college, in our college, I mean, like, did college shape you like what you're today? Absolutely. College played a major role. ఎందుకంటే నేను గర్ల్స్ స్కూల్లో చదివాను 10th Okay. until 10th.
అండ్ Okay. గర్ల్స్ కాలేజ్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్. సో దాని తర్వాత ఒక కో ఎడ్యుకేషన్ కి ఎక్స్పోజర్ నాకు వచ్చింది సివిఆర్ త్రూనే. Okay. It was a vividly colorful and nice and like a different experience where I got more stronger. I was a very shy girl before I joined CVR. So దాని తర్వాత అదంతా చేంజ్ అయింది. డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ మైండ్ అది డెవలప్ అయినాయి కాలేజ్లో. అది Okay. కాకుండా ఒక లీడర్షిప్ ట్రేట్స్ అనేవి ఏమంటే ఉంటాయో లైక్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ అది విన్ అవ్వడం. కాలేజ్లో ఎంసీలా ఐ వాజ్ ఐ డిడ్ వన్ ఈవెంట్. సో దాని స్టేజ్ ఫియర్ పోవడం అండ్ దెన్ క్వశ్చనింగ్ యాజ్ టు వై సంథింగ్ ఇస్ రైట్ వర్సెస్ రాంగ్, ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ప్రొఫెసర్స్ కి, అది కొంచెం ఇట్ బిల్డ్ ద Yeah. కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఐ కెన్ డూ మచ్ బిగర్ లాగా. ఇట్ Yeah. స్టార్టెడ్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టెడ్ దేర్. Okay. యా Yeah. Yeah. So, okay, the next thing is like, what are you now? Like, both professionally and personally, what are you now? So, we want to know that. Yeah, professionally, I think most of you know my LinkedIn is also public. So I'm a tech lead on Google Pixel team. So మేము Okay. Android Pixel phones మీద పనిచేస్తున్నాం. దాని Okay. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బెటర్ చేయడానికి, న్యూ ఫీచర్స్ లాంచ్ చేయడానికి. సో ఐ వర్క్ ఆన్ Okay. దాట్. Mine is a very small team of like 11 people. అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ తైవాన్లో ఉంటారు, కొంతమంది ఇక్కడ, కొంతమంది హైదరాబాద్లో. సో దే ఆర్ డిస్పర్స్డ్. సో Mhm. వర్కింగ్ క్రాస్ కంట్రీ అండ్ క్రాస్ టీమ్స్ కూడా. ఇఫ్ అసిస్టెంట్ అప్డేట్ కి, పిక్సెల్ అప్డేట్స్ కి మ్యాచ్ లేకపోతే దేర్ సమ్. సో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ లైక్ ఐ డీల్ విత్ ద ఎవ్రీథింగ్ దట్ గోస్ ఆన్ ద పిక్సెల్ ఐ డీల్ విత్. Personally, yeah, a lot of changes. So I recently got married. I have a small dog. My husband is also a software engineer, so we share a lot of common things. Yeah, so I live in California, ikkada. I work at Google, so I stay around. I'm in San Jose right now. Yeah. Yeah. And let's dive into the segment 2, that is CVR. So CVR అంటే basically connect, venture and rewind. As మీకు and audience కూడా like I'll be explaining the what segment 2 is actually. So connect, venture, rewind అనేది the segment is mostly about you, like knowing you on a deeper level అన్నమాట. So first one is connect. The connect is nothing but we knowing you personally in a deeper level. Okay. Okay. And also understanding your background and learning your core value కానీ experiences కానీ మీ inputs కానీ like, and also we'll be talking some philosophical stuff too. Oh, wow. And venture is all about like the risk you have taken in your career, మీ career path కానీ, and also the steps you took forward for your career growth అలా అన్నమాట. It's mostly about your career, like. And rewind is mostly about your past experiences, like we'll be taking back to you in the past and you'll be reliving that situation again అన్నమాట. So Okay. మీ కెరీర్లో ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అలాంటివి విల్ బి డిస్కసింగ్ దట్. ద ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఇన్ అవర్ సెగ్మెంట్ 2 ఈస్ కనెక్ట్. ఆర్ దేర్ ఎనీ లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ లైక్ ఏంటిది, హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళాలి, లైక్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు అదర్ కంట్రీ కదా, సో Yeah. వర్క్. సో హౌ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ బ్యాక్ దెన్? అప్పట్లో ఇంత ఇన్ఫ్లక్స్ లేదు, బట్ Okay. డీసెంట్ ఇన్ఫ్లక్స్. సో సివిఆర్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళలో వెరీ ఫ్యూ గర్ల్స్ కేమ్ టు డూ దే మాస్టర్స్, Okay. బట్ గైస్ ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది వచ్చారు. బట్ ఆ టైంలో, మా టైంలో ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు యుఎస్ఏ వాజ్ నాట్ యాజ్ హై యాజ్ నౌ, బట్ స్టిల్ ఆన్ అ కన్సిడరేట్ లెవెల్. Okay. పిహెచ్డికి వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ, కానీ మాస్టర్స్కి వచ్చే వాళ్ళు అప్పుడు కూడా డీసెంట్ బంచ్ ఉన్నారు. Okay. యా సో యా So మేము అందరము yeah. యా సో కాలేజ్లో అందరం కలిసి యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేసాము. అండ్ దెన్ వీ యూస్ టు సెలబ్రేట్ వెన్ బోత్ టూ ఆఫ్ అస్ గాట్ ఇన్ టు ద సేమ్ కాలేజ్. Yeah. సో సమ్ ఆఫ్ మై సివిఆర్ క్లాస్మేట్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ నుంచి కూడా దే కేమ్ అలాంగ్ విత్ మీ. వీ టుక్ ద సేమ్ ఫ్లైట్ అండ్ కేమ్ టు యుఎస్ఏ. సో అట్లా వీ క్యారీడ్ ద బాండ్ ఫ్రమ్ దేర్ టు హియర్. ఓకే. యా అండ్ లైక్ నేను మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ చూసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ గాట్ టు నో దట్ యు ఆర్ ఏ ట్రావెల్ ఫ్రీక్. ఫ్రీ కనలేము, బట్ దే Yeah. వాజ్ అ ఫేజ్. Okay. Yeah. So like can you tell about that experience, like solo travel, and also mostly మీరు solo traveling చేసేది?
Yeah, Yeah. mostly. So yeah, Yeah. can you tell me about me? Yeah, so I actually I wanted to experience everything in life. సో గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత మాస్టర్స్కి వచ్చినప్పుడు కుకింగ్ రాదు. I Okay. had 5 roommates, 4 roommates. I was the fifth one in a two-bedroom apartment. So I experienced that. I learned how to cook. And then అనిపించింది when అందరికి జాబ్స్ వచ్చి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు I had to learn how to live by myself, like get an apartment of my own. First time I was very scared. And then I felt very lonely. ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక్కదాన్ని సడన్లీ 5 members మధ్యలో ఉండి ఒకేదాన్ని ఉండి దెన్ ఐ గోట్ అ స్మాల్ డాగ్ అండ్ దెన్ ఐ థాట్ ఓ ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ బికాస్ సో అట్లా ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ స్టార్టెడ్ వెంచరింగ్ ఇన్ టు సోలో ట్రావెల్ అండ్ నా ఫస్ట్ solo travel was thankfully a business trip, so it was not that hard. Okay. Flights were paid, everything were paid. So అట్లా స్విట్జర్లాండ్కి వెళ్ళా. దెన్ ఫ్రమ్ Okay. దేర్ స్విట్జర్లాండ్ నుంచి బెల్జియంకి వెళ్ళాను. బెల్జియం నుంచి మై ఫ్రెండ్స్ వర్ దేర్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్, సో అట్లా వెళ్ళి అండ్ దెన్ ఐ థాట్ ఇంత దూరం వచ్చి ప్యారిస్కి వెళ్ళకపోతే బాగుండదు, సో ప్యారిస్. సో ఐ ట్రావెల్డ్ క్వైట్ అ లాట్ డ్యూరింగ్ దట్ ఫేజ్. అండ్ ఆ ఫేజ్లో ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ ద సోలో ట్రావెల్ బికాస్ ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ బికాస్ యూర్ బోర్డ్ యూ జస్ట్ టాక్ టు ద నెక్స్ట్ పర్సన్ అండ్ that person seems out to be a very interesting person. So then you make friends internationally, you connect online, you write postcards to each other. And so Anipinchindi, my world is not that one room that I live in. My world is everywhere that I go to, all the people I meet, all these connections I make. So, and beautiful experiences in the trip. Yeah. So connections and experiences make me a better person, a stronger person. So right now, ఇప్పుడు do you fear something అంటే there are hardly anything I can say. So ఓకే. యాహ్! సో yeah, లైక్ అప్రాక్స్‌గా ఎన్ని కంట్రీస్ మీరు విజిట్ చేశారు? I think 12 plus 12, ఓహ్! 13 ఓకే. something. Yeah, సో yeah. మోస్ట్‌లీ సోలో అన్నీ. Mostly solo, yeah. So my dad దుబాయ్లో ఉండేవారు. So I ఓకే. used to travel there, stay with him. డాడ్ లేనప్పుడు డాడ్స్ ఫ్రెండ్స్ కిడ్స్ అక్కడ ఉండేవాళ్ళు. సో ఐ యూస్ టు గో మీట్ దెమ్. ఓకే. అండ్ దెన్ యూరోప్లో ఫ్యామిలీ ఉండేవాళ్ళు. ఐ యూస్ టు గో మీట్ దెమ్, జస్ట్ స్టే విత్ దెమ్, హాయ్ చెప్పి నెక్స్ట్ ఐ యూస్ టు గో ట్రావెల్. అండ్ ఓకే. దెన్ అట్లా యాహ్! సో డూ యూ థింక్ లైక్ ట్రావెలింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ వన్స్ లైఫ్? యా ఐ థింక్ సో ఎస్పెషలీ సోలో ట్రావెల్. నేను అనుకోలేదు, బట్ ఇట్ టీచర్స్ యూ అ లాట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. వాట్ కొన్ని థింగ్స్ ఇది ఇది నేను కాదు, ఇది నేను అని ఒక మైండ్ సెట్ తో, బ్లాక్ అండ్ వైట్ మైండ్ సెట్ తో ఏదైతే అవును. మనం వెళ్తామో అవన్నీ రాంగ్ అని అర్థమవుతుంది. సో యూ ఓకే. క్యాన్ బి దిస్ సమ్ టైమ్, యూ కెన్ బి దాట్ సమ్ టైమ్స్, యూ కెన్ బి సమ్ వన్ ఎల్స్ సమ్ టైమ్స్, యూ హ్యావ్ టు బి సమ్ వన్ ఎల్స్ సమ్ టైమ్స్. సో అట్లా మనలో ఇది ఇది కూడా ఉందా అని బయటకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి అంటే ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ట్రావెల్. యా. ఓకే. యాహ్! సో అక్క అండ్ ఆల్సో లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ లైక్ డైలీ హ్యాబిట్స్ గానీ, వాట్ ఆర్ యువర్ రొటీన్స్ దట్ మేక్ యూ ఫ్రీ? సో డెఫినెట్లీ దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. ఈ మధ్య కాలంలో ఎవ్రీ వన్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ స్ట్రెస్ అండ్ యాహ్! మీ ఆల్సో. సో కొన్ని లైక్ 1 year ago వరకు ఐ వాజ్ అ మేనేజర్ ఆల్సో, దాట్ స్ట్రెస్ వాజ్ లైక్ 3 times more than what you get as an IC. So situations lo what I learned is through uh, talking. Like there is a ఒక బ్లూ డాట్ లిసనర్స్ అని ఉంటారు గూగుల్లో. గూగుల్లోనైనా బయట ఐ డోంట్ నో, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ హూ లిసన్ టు వాట్ యూ వాంట్ టు టాక్. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు మనలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ ని ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అవి సబ్సైడ్ అవ్వడం కానీ, ఆర్ లైక్ ఇట్ మేక్స్ యూ feel a little lighter. So talking with someone, having that close friend that you can share all your emotions with, that helps. And so whenever I am stressed, one thing నాకు హెల్ప్ అయ్యేది ఏంటి అంటే I paint. ఓహ్! Uh, Whenever I feel like I'm too stressed out, I either travel or paint. ఓకే. Anything that I do with my hands, like చేతో ఏదైనా చేసిన, like I'm knitting or I'm painting or I'm sketching, or I'm fixing something in the house, or I'm building something with wood pieces. So all of that take me away from all the daily routines and stresses. సో యా, కొంతమందికి బ్యాడ్మింటన్ ఆడడం స్ట్రెస్ బస్టర్, కొంతమందికి ఇంకేదో ఈటింగ్ ఇస్ అ స్ట్రెస్ బస్టర్, binge watching a movie movies or
So for me, it has always been painting or doing something with my hands. Yeah. And obviously meditation to, yeah, it helps a lot. So Isha Institute lo నేను వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను meditation. So that I practice on a daily basis. So, yeah, Sheetal, this is all about our connection, the Mhm. first segment, and the next is like venture. So, can you actually walk us through your journey, like from chronological order, like first ఏం చేశారు మీరు and what are you Mhm. now? So, can you fill that gap? సో నేను మాస్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడే నాట్ లక్కీలీ ఐ హ్యాడ్ టు వర్క్ మై వెరీ హార్డ్ ఫర్ ఇట్. సో 1 year ఆ మాస్టర్స్ అయిన తర్వాత సమ్మర్ టైంలో I was trying really, really hard for internships, and I ended up with one, luckily. So our internship was my first real job where I earned salary. దాని తర్వాత ఆ 18 మెంబర్స్ ఇంటర్న్షిప్ కి సెలెక్ట్ అవుతే అందులో లైక్ ప్రాబబ్లీ 8 పీపుల్ వాళ్ళకి ఫుల్ టైమ్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి. అందులో ఐ వాజ్ వన్. సో మై ఫస్ట్ జాబ్ వాజ్ అ కన్వర్షన్ ఆఫ్ మై ఇంటర్న్షిప్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. సో నెట్యాప్ నెట్వర్క్ అప్లయన్స్. సో ఆ కంపెనీలో Okay. ఐ వర్క్ ఫర్ మోర్ దెన్ 4 years ఐ థింక్. So, so from 2013 through 2017, I was with NetApp as a automation engineer. And Okay. after that, I was very bored, very, very bored, and said, "Hey, I'm really bored." I went to my manager and said, Is it okay if I start looking around? Like, that is a stupid thing I did, right? No one goes and tells their manager, ఇట్లా నాకు బోర్ కొడుతుంది, నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను. But very grateful, I had a really, really nice mentor, a nice manager on that team. They said, yeah, sure, why not? So that's how I started giving interviews, and Microsoft tarvata, then I accepted Google. Basically, I was Okay. supposed to go to Microsoft, but I came to Google. So 2017 lo, I joined Google. I started off with Gmail, Gmail project and calendar, a little bit of calendar. And 17 nunchi, after 2 years, I got my promotion and I got bored again. I was like, yeah, and then I switched to an interesting project, which was more like a startup Google lo. So Android Automotive అనే project, it was the newest back then and the most booming industry లో and most investment. అసలు ఏమీ లేదు startup లాగా. Like they don't have infrastructures, they don't have nothing. So they said it's going to be tough. నీకు వస్తే నీకు అన్ని luxuries ఉండవు Gmail లో ఉన్నట్టు. If you want to come, you come, but you have to build something for us. So I took on that challenge. అదొక experience అని. I didn't want to leave that team. That was the best team in my whole career. Okay. So అక్కడే నేను చాలా ఇంకొక promotion and then switched to a manager and then grew my team. And then I got bored again. So Okay. when I reach that stage where I feel like ఇంతకంటే ఎక్కువ నేను ఏం నేర్చుకోగలుగుతాను, there's nothing more for me left here, I usually tend to find something else that I can learn. So that's how ఇప్పుడు currently, as of a year, 1 year, I've been working on Pixel phones. Okay. Yeah. So, as a manager? No, I converted from a manager to an individual contributor, tech Okay. lead. Yeah. Okay. Tech So lead I చేస్తారు. said, yeah, actually position was a manager, కానీ నేను చెప్పాను, like, I don't want to be a manager on a new team. I'd rather be a tech lead and technologies and అన్ని తెలిసినాక then I can form a team around me. So I switched to an IC role right now. Yeah. So, like, as you shared, like, you worked as a manager for Android Automotive అన్నారు కదా. Yes. So, what is it basically like? What is Android Automotive? Can you explain that Yeah. one actually? యా ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ అనేది మన చాలా మంది ఫోన్స్ లో, సామ్సంగ్ ఫోన్స్ లో, హెచ్పి ఫోన్, లైక్ పిక్సెల్ ఫోన్స్ లో అన్నిట్లో ఉంది. బట్ కార్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేదు. Okay. కార్ ప్లే ఉంది, అండ్ దెన్ గూగుల్ ఆటో ఉంది, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో విచ్ ఇస్ లైక్ అ ప్రొజెక్షన్. క్రోమ్ Okay. కాస్ట్ కి మనం కాస్ట్ చేస్తాం కదా, అట్లా అవునవును. ఫోన్ నుంచి కార్ కి ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు, అది ఉంది. Okay. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ఫోన్, ఈదర్ అన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఆర్ అన్ ఐఫోన్. ఫోన్ లేని వాళ్ళకి ఎలా? సో దట్స్ వై దే కేమ్ అప్ విత్ అ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ రన్స్ ఇన్ ద కార్. Okay. సో అండ్ ఆల్సో అప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మేజర్ కార్స్ లైక్ వోల్వోస్, జీప్స్, వీ అన్నిట్లో సాఫ్ట్వేర్ వాజ్ ద ప్రాబ్లం.
ఓకే. రేర్ వ్యూ కెమెరా కానీ వాటన్నిటికీ సాఫ్ట్వేర్ చాలా బగ్గీగా ఉండేది, ఫియట్స్కి కూడా. సో వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యమన్నారంటే, ఓకే, వాట్ వీ బోత్ విల్ డూ అన్ అగ్రీమెంట్, లెట్ గూగుల్ బిల్డ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ అస్. మా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంతా మీరు బిల్డ్ చేయండి, బ్యాకప్ కెమెరాస్ కానీ ఎనీథింగ్ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్, మొత్తం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం, సీట్స్ అడ్జస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని వీ వర్ డెవలపింగ్, and then ఓకే. they were installing it on Volvos and Jeeps and BMW, so everything. So same like phone basically. Android phones లోనే కాకుండా మనం Android ని Samsung లో ఎలా అయితే వేస్తామో అలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మేము కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కి వీఆర్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్. వోల్వోలో లగ్జరీ బ్రాండ్ పోల్స్టార్. ఓకే. ఓకే. యా, సో పోల్స్టార్ వాళ్ళది దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వి లాంచ్, పోల్స్టార్ కార్, ఎలక్ట్రిక్ కార్. సో ఓకే. ఫస్ట్ అది యూరోప్ లో లాంచ్ అయింది, అండ్ సమ్ ఆఫ్ మై CVR ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి ఇట్స్ ఓహో! అమేజింగ్, కెన్ యూ గివ్ అస్ అ డిస్కౌంట్ అని. యా, ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. యా. సో ఆర్ యూ లైక్ ఇంటు ద కార్స్ టు లైక్ ఓ యా, are బిగ్ టైమ్, బిగ్ yeah, టైమ్. okay. యా. So and also like you have mentioned that like you are being ranked among like 2% of the managers in Google and serving as a panelist in the Ignite. ఎస్ ఎస్. So సో like yeah, how do you balance I mean how do you balance Sheetal like balancing the technical experts and also having the leadership qualities and all? సో టెక్నికల్ క్వాలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటే లీడర్షిప్ తక్కువ ఉండాలి అనేది రూల్ లేదు. Okay. ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ హెల్దీ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ కెరియర్. సి, Okay. ఇప్పుడు న్యూ కాలేజ్ గ్రాడ్స్, ఇప్పుడు లెవెల్ 1 ఇంజనీర్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ వెరీ హ్యాండ్స్ ఆన్, లెస్ లీడర్షిప్, రైట్? Okay. అండ్ దెన్ లెవెల్ 2 ఇంజనీర్స్, more hands-on and a little bit of leadership. Level 3 is even more Okay. leadership. So if you want to grow in your career, you need to build your leadership qualities. So adi aithe undali to some extent. How much depends on the level. So So basically the skill set is same for them. Level 1, level 2, yes, level 3. Yeah. స్కిల్ సెట్ అనేది బిల్డ్ చేసుకుంటే పెరుగుతుంది. నో వన్ నోస్ Okay. డే వన్ ఎవ్రీథింగ్. So Okay. you learn on the way, you collaborate with others and learn something, you teach them something. So atla, but technology is a very small part of what you're building, right? You need to know much more than just being technical if you want to succeed in your career. That's a different story altogether. But yeah, నాకైతే లీడర్షిప్ లేకపోతే టెక్నికల్ అని ఒక చాయిస్ ఎప్పుడు రాలేదు. Okay. ఐ వాజ్ ఈక్వలీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ బోత్. యా. సో లైక్ దట్ ప్యానలిస్ట్ ఫర్ ఇగ్నైట్ థింగ్ వరల్డ్ వైడ్గా రైట్. మీకు 2% మేనేజర్స్ లిస్ట్లో వచ్చారు మీరు. యా యా. Yeah. సో ఆ 2% అనేది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఐ జాయిన్ గూగుల్ యాజ్ ఎ లెవెల్ 3 సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో Okay. 3, 4, 5 అలా గ్రో అవుతూ వెళ్తాం. సో యాజ్ అ 3 దే సా దట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మచ్ మోర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ మీ. లైక్ 3కి ఎలా అంటే దే గివ్ యూ వెరీ స్మాల్ టాస్క్ విత్ అ మెంటార్. ఆ మెంటార్ చెప్పినట్టు మనం డెలివర్ చేస్తే చాలు. అది 3. సో నేను అలా కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి సొల్యూషన్స్ కనుక్కొని ఇది ఇలా కూడా చేయొచ్చు, ఇంకా ఫాస్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఫైండింగ్ బగ్స్ అండ్ ఫిక్సింగ్ దెమ్. సో Okay. ఐ వాజ్ వెరీ ప్రోయాక్టివ్. సో అట్లా నా రేటింగ్ వాజ్ లైక్ అవుట్స్టాండింగ్ అనే రేటింగ్ గూగుల్లో 2% పీపుల్కే ఇస్తారనమాట. ఐ గాట్ దట్ ట్వైస్. సో that's how I got the 2% rating. But Ignite kuda, it was a wonderful experience. So someone reached out to me, my women mentor. So she reached out to me and said, hey, itla high school students unnaru, it will benefit if you can talk to them. I said, yeah, sure, however I can help, cheppandi. Then they said, no, it is not on video, you have to go to the school in person. Then I was like, okay, let me ask my manager. And manager was like, yeah, why not? Like, you should go. So atla I went to one event, and students gave me a lot of good feedback. So peer bonus lochai, and then the school people wanted me to come again. So I was the only one who went back again, and with a new panel. So atla Okay. I started liking going to these events and talking to students. And వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మాయిలు ఎస్పెషల్లీ ఇగ్నైట్లో దే ఆర్ వెరీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ టెక్. నేను చేయలేను,
this is not for me. Arts is the only thing for me లాగా ఉంటారన్నమాట. Okay. So I'm not trying to motivate them and say, hey, I'm doing this, so everyone should do this. Adi, it's not my motive. For me, I'm more like, try, try doing different things. Try being a chef, try being this, try being a software engineer. So unless you try, you don't know what you like, right? So don't just be afraid and say, I'm afraid of this, kabatti నేను try చేయను. So workshops conduct JC when you show that they're able to build ఇలా చిన్న చిన్న robotic projects కానీ I'm able to do this and I'm able to move the arm. So they start to get more interest in computer science, and so అది చూసి I really liked, I'm making some impact. Companies లో diversity అనేది తగ్గిపోతుంది. It's a heavily male dominated field right now. సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి దే ఆర్ నీడింగ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ లైక్ అస్. యా. Okay. So how was the work experience there? లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్. ఒక్కొక్క టీంలో సో టీమ్కి ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫర్ అవుతూ వచ్చింది. ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ యూ వర్క్ విత్, ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ దే ఫాలో. సో ఇట్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా కానీ టిల్ నౌ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐమ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఎవ్రీ డే. Like there is not one day where I'm just doing repetitive stuff. That does not happen. And ఒకవేళ repetitive stuff చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే you should be scared, because as a person I don't like that. But I would encourage nobody to stay in that place because you're not growing any further. Yeah. Yeah. And also like for us, like for many students also, like pursuing a career in tech and that too landing in a like dream job, that is Google, landing in a company like Google, like it's like an aspiration for us, our dream. So basically like how will that work? Like how can we actually get into Google? What is the procedure actually? Yeah, actually, you'll be surprised to know that some of my colleagues were lawyers, like once. Okay. Yeah, my own colleague at Gmail was a lawyer turned computer science, self-taught themselves computer science. So if you really, really want to, I'm only talking about tech again, Yeah, on yeah. the engineering roles. Non-engineering roles gurinchi, I'm not the right person to talk about. So when it comes to, if engineering role at Google is your dream, then very few simple steps if you ask me. So you need to be good at one language, be it Okay. Java, be it Python. Python is the most easiest language. I can bet you I can teach it to my father. Anta easy untadi. Okay. Yeah, anyone who is not in tech, if you were to introduce technology to them, put them on Python and they will fall in love. Atla. Okay. Very easy. So any pick one programming language and be good at it. And then data structures and algorithms మనకి బీటెక్లో, ఐటీలో, కంప్యూటర్ సైన్స్లో చెప్పారు. Obviously, we didn't pay attention back then. You will realize when you come to your masters that shit నేను అప్పుడు చదువుకోవాల్సింది. Yeah. లైక్ అప్పుడు నేర్పించడానికి అంతమంది ఉన్నా నేను I didn't pay attention. I should have. Then you search for class notes. You see? So అట్లా, yeah, I think data structures and algorithms is very important. So like, and also like, what was your preparation actually? You want to know. So getting into your Yeah. Google dream job. So what was your preparation? Yeah, Googleలో టు బి ఆనెస్ట్ 5 rounds ఉంటాయి యూజువలీ. దిస్ ఐమ్ టాకింగ్, నేను 2017 నుంచి ఇంటర్వ్యూ వేయలేదు కాబట్టి ఐమ్ టాకింగ్ Okay. అబౌట్ ద ప్రాసెస్. అండ్ రీసెంట్లీ సమ్ ప్రాసెస్ కూడా చేంజ్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్, యాజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో బేసికలీ దే షుడ్ బి 4 or 5 rounds, యూజువలీ 5. I'll start with the least complex. So one is a lunch with one of the Google engineers. You just talk and say, "Me life ఎలా ఉంటది," and then they judge you also, like how are you as a person. Like ఒక handicap person వెళ్తుంటే you hold the door for them. So it's, yeah, you see. So how good of a person are you? Are you empathetic? అలాంటివి కొన్ని, like you can build the bond with the person and exchange. ఇంకొక రౌండ్ యూజువలీ గూగ్లీనెస్ మీద ఉంటుంది. లైక్ బీయింగ్ గూగ్లీ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అట్ గూగుల్. వై గూగ్లీ అంటే ఏంటంటే బీయింగ్ నైస్, డోంట్ బీ అన్ యాస్ లాగా. సో లైక్ ఐ సెడ్, ఇఫ్ కారిడోర్లో మీరు కాఫీ తాగుతున్నారు అండ్ దెన్ యూ సీ 2 people ఫైటింగ్,
you have two options, right? You can say, oh, this is none of my business and walk away from there, or try to resolve the conflict, or do something about it. So that doing something about it is called googliness. Okay. No, and preventing somebody from stealing information and sharing on public websites. Okay. You having the guts to speak about it and say, yeah, I saw it. If there is something wrong, being able to say, this is wrong, I won't accept it. So that leadership and that honesty అదంతా is very very crucial ఎందుకంటే that is the culture at googliness. So that is a one round మొత్తం questions దాని మీదే ఉంటాయి. Even if you go online and search googliness interview questions, you'll find them. So it's not hard. ఇంకొకటి algorithms మీద based ఉంటుంది. So algorithms materials, if you see YouTube లో hundreds and thousands of videos, right? So it should be very easy. Searching and sorting algorithms, trees, graphs. So basics of what is a tree, how do you traverse a tree, DFS, depth first search ante enti, breadth first search ante, so all of that. So algorithms and data structures. Data structures is you learn something in BTech only. What is a stack? What is a queue? So our data structures అన్ని and దాని ఇన్సర్షన్ కాంప్లెక్సిటీస్, దాని సర్చ్ కాంప్లెక్సిటీస్, సో Okay. అవన్నీ ఇన్ డెప్త్ తెలుసుకోవాలి. దట్స్ మ్యాండేటరీ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ గూగుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్లైక్ సమ్ కంపెనీస్ లైక్ మెటాకి ఏంటంటే ఒక డేటాబేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. I don't want to say Meta or like target some company, demean them or anything, that's all. But most of the companies, they have a database only. ఆ database లో నుంచే క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. Okay. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని గ్లాస్ డోర్ లో కానీ ఎక్కడన్నా మీకు దొరికేస్తాయి. అవును. గూగుల్ అలా చేయదు. వి హ్యావ్ అ పోర్టల్ ఇన్ ప్లేస్ వేర్ మేము అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకవేళ పబ్లిక్ లో లీక్ అయింది అని తెలిస్తే దే విల్ బ్యాన్ దట్ క్వశ్చన్. Okay. యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్. సో మనం ఏం అడిగాము, క్యాండిడేట్ ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యాడు కూడా మేము చాలా డీటెయిల్డ్ గా డాక్యుమెంట్ చేయాలి వెన్ వీఆర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్. Okay. సో అట్లా దే ఆస్క్ యూ వెరీ వెరీ క్రియేటివ్ క్వశ్చన్స్ based on simple algorithms and data structures. Like there are 5 people of different heights. How would you make them stand in a ascending order? You see, that is sorting. అట్లా కొంచెం క్రియేటివ్గా అడగడం, Okay. అలాంటి రౌండ్ ఉంటుంది. సో అక్కడ మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అండ్ యువర్ క్రియేటివిటీ బోత్ జడ్జ్ చేస్తారు. Okay. అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అనదర్ రౌండ్ వేర్ కొంచెం లెస్ కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. బట్ దే లుక్ అట్ యువర్ ఓవరాల్ థింకింగ్ అరౌండ్ ఇట్. మీ ఒక హింట్ ఇస్తే దాన్ని పట్టుకుని ఈజ్ ద క్యాండిడేట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, బికాస్ అడాప్టబిలిటీ అంటారు దాన్ని. అవును. అండ్ క్వశ్చన్ కొంచెం ట్వీక్ చేసి నా నీ సొల్యూషన్ ని దీనికి అడాప్ట్ చేయి. బికాస్ చాలా టైం ఇప్పుడు గూగుల్ బిల్డ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ చూస్తే దే బిల్డ్ ఇట్ ఫర్ అ సర్టన్ ఆడియన్స్ అండ్ దెన్ దే సే ఓ లెట్స్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్, కానీ ఈ ఆడియన్స్ కి పని చేయట్లే, సో రీబిల్డ్ ద ప్రాజెక్ట్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్. అండ్ దెన్ జీమెయిల్ కూడా అలానే అయింది. సో ఐ వర్క్డ్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ రెఫ్రిటో ఏంటంటే 2 versions ఆఫ్ జీమెయిల్ ఉన్నాయి. 50% of people like this, 50% of the people like this version. So we combined both and said this is a Refrito, which is a new version. So atla. So ala adaptable ga undali candidates to changes. So adi test chestaru. And then there is another round where depends on your level again. Level 5 ki meer apply chestunnattu, level 4 right now. Level 4 is a terminal level anamata. It's a big level. So our టీమ్ కి ఆ రోల్ కి మీరు అప్లై చేస్తుంటే దే విల్ ఆస్క్ యూ సిస్టమ్ డిజైన్. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ యువర్ బిల్డింగ్ ఫేస్బుక్ ఆర్ ఇమాజిన్ యువర్ బిల్డింగ్ గూగుల్ వాయిస్. దానికి బ్యాక్ ఎండ్, దానికి ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇప్పుడు ఒక సైట్ లో సర్వర్స్ డౌన్ అయితే ఇంకో సైట్ లో ఆప్ చేయాలి, అప్పుడు ఎలా చేస్తాం. సో అవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. సో సిస్టమ్ డిజైన్ ఫండమెంటల్స్ అన్ని తెలిసి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ రౌండ్. సో I enjoyed the process of learning all of this because I thought I was investing in myself. Like ఈ నాలెడ్జ్ అంతా నాకు ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ గ్రో. బట్ నేను గూగుల్లో వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో చదువుకోలేదు. ఐ డిడ్ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ నేను అసలు గూగుల్లో ఇంటర్వ్యూ వస్తుందని అనుకోలేదు, జాబ్ వస్తుందని. బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ ఈజీ. ద ఇంటర్వ్యూ వాజ్ వెరీ ఈజీ బికాస్ ఐ డిడ్ మై హోంవర్క్ వెల్. యా, థ్యాంక్స్ అక్క ఫర్ యువర్ లైక్ కెరీర్ ఇన్సైట్స్ గురించి. Thanks for that. And let's go to the next segment.
that is rewind, R for rewind. Okay. So basically in this segment we'll be covering the we'll be rewinding your experience and memories anamata, like getting into the past and doing that stuff. So basically our first question is like reflecting on your transition from a student to professional as a working profession. Mm-hmm. So what challenges did you face actually, like స్టూడెంట్ నుంచి ఒక జాబ్ ప్రొఫెషనల్గా మారడానికి వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ డిడ్ యూ ఫేస్? Yeah, so my first job was the toughest of all, to be honest, because మాస్టర్స్ కి వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ లో చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ తో వచ్చారు. ఇండియాలో 3 years పనిచేసి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ కి, బికాస్ దే వర్ సో యూస్ టు కోడింగ్ ఎవ్రీ డే, వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయడం వాజ్ లైక్ కేక్, పీస్ ఆఫ్ కేక్. సో ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ నాట్ ద కేస్. నా ఫస్ట్ రియల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ ఇన్ మాస్టర్స్ లో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుని రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడం వాజ్ వెరీ టఫ్. టు బి ఆనెస్ట్, నాకు ఏ ఇంటర్వ్యూ రాలేదు. లైక్ ఐ ఫ్లంక్డ్ టెన్స్ అండ్ టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎన్విడియా రిజెక్ట్, మైక్రోసాఫ్ట్ రిజెక్ట్, లింక్డ్ఇన్ రిజెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ రిజెక్ట్. సో ఆ టైంలో ఏం చేయాలి, అందరికీ జాబ్స్ వస్తున్నాయి, నాకు రావట్లేదు అని ఫీల్ అయ్యి నేను అప్పుడు నేను రాలేలో ఉన్నాను, బికాస్ మై యూనివర్సిటీ వాజ్ దేర్. So I went to a small company in Raleigh downtown. I knocked on their door and said, actually LinkedIn interview reject. I was walking through the downtown and I found this hiring post. Then, Ellie, are you looking for an intern? They were looking for a full-time person. And then they said, we could use some help, but we can't pay you. So pay చేయలేము. ఓకే కానీ సమ్మర్లో నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నావు, నీకు రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అంటే యూ కెన్ కమ్ జాయిన్. ఓకే సో దే వర్ వర్కింగ్ ఆన్ అన్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ అనమాట, వేర్ దే హెల్ప్ యూ కన్జర్వ్ ఎనర్జీ. మన ఇంట్లో అప్లయన్సెస్ ఎక్కువ పవర్ వాడుతుంటే దాన్ని తగ్గించి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తగ్గించడానికి ఎలా, దే ఓకే ఓకే దట్ యాప్ వాజ్ యూస్ టు ఎడ్యుకేట్ ద కస్టమర్స్. సో ఆ యాప్ ఐ థాట్ ఓకే, ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ నాకు ఎట్లాగో ఇంట్రెస్ట్. ఐ డిడ్ సమ్ ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్ ఇన్ CVR కూడా. So Java, I was good at Java. So atla I said, yeah, sure. All I need is experience, because I know that these people who came with experience, నాకు వాళ్ళకి చాలా గ్యాప్ ఉంది, because I don't have real world. So I'm like, I'll reverse pay you, కానీ నాకు ఈ జాబ్ కావాలి. So I joined them. And luckily what happened, NetApp gives me a call and says, hey, sorry, there was a miscommunication. ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్లీ నువ్వు పాస్ అయ్యావు, వేరే క్యాండిడేట్ ని రిజెక్ట్ చేయబోయి నీకు రిజెక్ట్ ఈమెయిల్ వచ్చింది, సో కెన్ యూ కమ్ బ్యాక్? సో ఐఎమ్ లైక్, ఓ, ఐ ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ కంపెనీ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్. అండ్ దే వర్ లైక్, నో జస్ట్ కమ్, యువర్ ఓరియంటేషన్ ఇస్ నెక్స్ట్ మండే. సో అట్లా సర్ప్రైజింగ్లీ ఐ గాట్ ఇన్, అండ్ సిన్స్ దెన్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గ్రేట్ మేనేజర్ హూ గ్రూ మీ లైక్ దాట్. సో అక్కడ నుంచి one person who took the leap of faith, and it went on. సో దట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ జాబ్ కదా? Yeah, అదే ఫస్ట్ జాబ్. సో లైక్ డిడ్ యూ ఎవర్ గెట్ లైక్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ CVR? హౌ వాజ్ ద ప్లేస్మెంట్ సిచ్యువేషన్? Yes. Our PO ma'am, Vijaya ma'am, did a great job back then. అప్పుడు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ CVR కి బాగా వస్తున్నాయి అని ఒక టాక్ మార్కెట్ లో. ఓకే, all credits to her. So all of us ended with one job at least. నాకు TCS లో జాబ్ వచ్చింది, 2 lakhs per annum package. ఓకే, అదొక ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఐ డెంట్ వాంట్ టు ఇంటర్వ్యూ బికాస్ నేను మాస్టర్స్కి వెళ్ళాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను. బట్ లుక్స్ లైక్ TCS వాంటెడ్ ద top X% students to still give the interview. So Vijay ma'am calls me and says, hey, where are you? Just come to the college. We need you here. And then my brother, we always fight. Somehow he heard through my conversation and said, Mummy ledu intlo, daddy leru, there's no car. So he drove me on a bike to the campus. I was in Secunderabad and all the way to Ibrahimpatnam on a bike. So I was this close to missing my interview when I reached college. Thankfully that happened and I got the campus placement. But yeah, that was one experience. How was your student life like compared to India and masters akkada? Student life ఎలా ఉండేది? స్టూడెంట్ లైఫ్ మాస్టర్స్ టైంలో కాలేజ్ కానీ అలా కాలేజ్ కానీ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ అన్నమాట? రైట్. సో ఇండియాలో చాలా థింగ్స్ మనం గ్రాంటెడ్ కి తీసుకుంటాం యూజువలీ. లైక్
maids కానీ ఇంట్లో డొమెస్టిక్ హెల్ప్, somebody makes you the food, you don't appreciate their food, right? And then travel కి ఎవరో లైక్ వాషింగ్ యువర్ క్లోత్స్, దేర్ ఇస్ సమ్వన్ టు వాష్ యువర్ క్లోత్స్. సో అవన్నీ మాస్టర్స్కి వచ్చాక మేమే చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ మాస్టర్స్ ఇస్ సో ఎక్స్పెన్సివ్, మా కాలేజ్లో ఎస్పెషలీ, that we had to share a two-bedroom apartment with 5 people. So Okay. literally one bedroom, no, there were 4 corners. One of the corner was a restroom. The other 3 corners were 3 of us. So looking back, I was like, how did I live through that? Mhm. But it was a beautiful experience still. Like 3 girls living in one room and like, studying together, watching movies together. We used to get hardly 1 hour దొరికేది మాకు. ఆ 1 hour లో ఏదైనా మూవీ చూసి, బ్రహ్మానందం మూవీస్ చూసి నవ్వుకోవడం. Okay. ఇట్ వాస్ గుడ్ ఇన్ దాట్ వే, బట్ స్ట్రగుల్ మాత్రం చాలా ఉండింది. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా there was a lot of difference. Right now నాకు తెలియదు, because it's been a lot of time. So coming from JNTU, where ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ లాస్ట్ 5 years లో అడిగిన క్వశ్చన్ బ్యాంక్, అవును. అండ్ దెన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ వన్స్ అండ్ రిమెంబర్ యూ కెన్ పాస్, అలా ఉండేవి. Yeah. సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. మాకు వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ మా మాస్టర్స్ టైంలో వాజ్ బిల్డింగ్ షెల్ అప్లికేషన్, Okay. బిల్డింగ్ హోల్ టెర్మినల్ బై యువర్ సెల్ఫ్. అది ఓకే, బిల్డ్ చేసాము, కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకున్నామా? నో, ద క్రేజీనెస్ డజన్ ఎండ్ దేర్. మా ప్రొఫెసర్ ఏం చేస్తారంటే, హీ విల్ రన్ సమ్ 300 టెస్ట్ కేసెస్ అగేన్స్ట్ ఇట్. అందులో సెగ్మెంటేషన్ ఫాల్ట్ వచ్చిందంటే మనకి Okay. 0. యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్. కానీ 300 టెస్ట్ కేసెస్లో ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయ్యే మీద బేస్డ్ మనకి గ్రేడ్ ఉంటుంది. Okay. సో నైట్ అంతా కూర్చుని 1 o'clock 2 o'clock అలా కూర్చుని 26 of us used to sit in a room. అన్ని ల్యాప్టాప్స్ ఒక ల్యాండ్ లా కనెక్ట్ చేసి వీ యూస్ టు డూ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఎందుకంటే పాసింగ్ ద బాల్ గేమ్ అని ఉంటుంది. లైక్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్, బాల్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు కంప్యూటర్ నెంబర్ 26, then to 8, then to 6. Okay. So and then to track all of that. So it was a whole new different experience. Actually that was the toughest subject కూడా మాకు. ఆ సబ్జెక్ట్ కనుక పాస్ అయితే then you are guaranteed a job లాగా. Yeah, What then was the subject name, akka? operating system fundamentals Operating అని by systems. Vincent Free. Yeah, Vincent Okay. Free. Vincent. And yeah, సో ఆ టైంలో ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియన్స్, సౌత్ ఇండియన్స్, ఈస్ట్ ఇండియన్స్, నాన్ ఇండియన్స్ అనే డిఫరెన్సెస్ ఏ ఉండవు. యు ఆర్ ఆల్ ఇన్ దిస్ టుగెదర్. యు ఆర్ నాట్ కంపీటింగ్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్, యు ఆర్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్ గ్రో. అది కూడా మేజర్ డిఫరెన్స్. ఇండియాలో ఏంటంటే టు బీ #1 యూ హ్యావ్ టు ఓవర్టేక్ #2 ఇన్ ద క్లాస్ లాగా ఉంటది కదా, Yeah, కాంపిటేటివ్. yeah. అది ఇక్కడ లేదు. లైక్ Okay. వీఆర్ ఆల్ ఇన్ దిస్ టుగెదర్. లైక్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా కానీ దే విల్ సే, హే యు నో వాట్, there is a high probability that we should do this, or let's go Okay. together. Atla Okay. very, yeah, culture చాలా difference ఉంది. This is all about segment 2, Sheetal. Great. So, Yeah. yeah. And now let's dive into segment 3, that is tech fluency, where we'll be only talking about technology, different types of technology, AI and all. What is your take on AI? Like, ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ AI, it's like crazy అన్నమాట. Mhm. So, what's Yeah. your take అన్నమాట? Yeah, AI is the future if you ask me. కానీ it is scary to an extent కూడా, because if you see right now, వాయిస్ మిమిక్ చేసే AI apps వచ్చేసినాయి. So the spammers are using it to call your parents like you. So there is lot of danger to how you're using AI. So ethical use of AI must be mandated. కానీ unethical use of AI ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది. అండ్ యా, ఐఎమ్ అ ఫర్మ్ బిలీవర్ ఇన్ టెక్నాలజీ. సో నాకైతే AI is going to make my life better. Do you think that using much of AI tools or ChatGPT ఇవన్నీ యూస్ చేయడం వల్ల we are like our radical thinking is gradually decreasing? Do you believe that? Absolutely believe in that. That's the hard part about these technologies also. Like, some years ago, my father especially remembers every street by their names. He knows where to take a right turn, where to take a left turn, Charminar Lala ante ela ellali. Because they were not reliant on Google Maps at the time.
right? But ఇప్పుడు we go to the same location every day, but you don't remember the routes because you're so used to using Google Maps. Yeah. Our dependency on technology ఎంత అయిపోయిందంటే you're not using your brain at all. Yeah, yeah. So that is a bad part to technology. I completely agree. Uh, but if you're not using your brain here, where else are you using is the question. So now that you can't stop AI from taking our world over, how can you use AI to make your life better? Let's Yeah, let's rather invest in that space, Atla. Yeah. and also for us as a student, so what do you prefer, like which technology is the best for us to learn to sustain in this era, like ఇప్పుడున్న situation లో which is the best technology to learn? Yeah, more than technologies, like I said, if you want to be a computer science person, irrespective of whether you're going to work on a coding role or not, you need to know coding. Okay. Because AI నీకు ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తే అది కరెక్ట్ ఇచ్చిందా లేదా అనలైజ్ చేయాలన్నా కూడా యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ Yeah. థింగ్స్ వర్క్. సో దట్ ఈస్ అ బేస్. Like be good at one programming language. Pick anything Okay. very, very easy like Python. Okay. Python, like you can learn in 3 days. There are a lot of tools for that. So apart from that, more than technologies, right? Technology ఎవరన్నా నేర్చుకోగలుగుతారు. Like technology has been changing. We started from HTML, then Yeah. we came to JavaScript, React, everything, right? You evolve. So ఈ రోజు నేర్చుకునే టెక్నాలజీ రేపు ఉండకపోవచ్చు. So what I say, in order to succeed in today's era, more than technologies, you should have the aptitude to learn, right? AI అనేది 1 year లో ఎంత గ్రో అయింది అంటే, if you say I don't want to learn AI, there are, for one person who does not want to learn AI, there are 999 of them who want to learn AI. So they will progress further. If you're not interested, then you should look for something else. But having that aptitude to learn it takes you farther in life. Mm-hmm. Yeah, so now let's dive into segment 4, that is nostalgia. So where is all about our CVR college and your experiences in the CVR college anamata. Okay. So it's basically what did you do in your 4 years of time in CVR college? Okay. Yeah. So CVR back then when I joined, నేను 2007 లో జాయిన్ అయ్యాను. 2007 to 11 batch. 7 లో college was very new. It was in the top 10 JNTU ranking లో. I think so. Yeah, I think it was. But building was very new. And placements బాగున్నాయని ఒక టాక్. So I was like, okay, secure. And I heard good things about the lecturers also from previous students. సో అలా జాయిన్ అయ్యాం. బట్ యా మీకున్నంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఆ అవును. టైంలో మాకు లేదు. Yeah, yeah. లైక్ ఈవెన్ ద ఫుడ్ కోర్ట్ వాజ్ లైక్ జస్ట్ 1 level, 1 story. Okay. యా, అండ్ అప్పుడు లైబ్రరీ కూడా వి హ్యాడ్ దోస్ డబ్బా కంప్యూటర్స్. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పాండెడ్ వెల్. కొన్ని లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్. ఆడిటోరియం అప్పుడప్పుడు జస్ట్ బేసిక్ రూఫ్ అండ్ దెన్ 4 walls తప్ప ఆడిటోరియంలో ఏం లేదు. బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ ఒకటి బిల్డ్ అయింది కానీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆల్ బ్యారన్. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫ్రెష్, న్యూ. అప్పుడప్పుడే బిల్డ్ అవుతున్న, యూ కెన్ స్టిల్ స్మెల్ ద సిమెంట్ లా ఉండింది. Okay. యా. So do you even remember మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ టచ్లో ఓ ఉంటారా మీకు? ఎస్ 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 ఎస్. చాలా థిక్ ఫ్రెండ్షిప్స్. 4 years కదా, లైక్ Okay. ఎస్పెషల్లీ బికాస్ వీ యూస్ టు ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్, లైక్ 45 minutes to 50 minutes అవును. or an hour. సో సికింద్రాబాద్ టు ఇబ్రహీంపట్నం బస్ లో చాలా we used to Yeah, bond yeah. a lot, play games, Okay. sing songs. So it is hard to forget. So do you remember anything like if I give you a time machine, so you want to go and live a particular moment in the CVR college, a particular day, so what will that be? So is there any specific moment for you in the college? There are a lot. There's not one I can point out, but different గా ఫీల్ అయింది నేను ఫస్ట్ టైం ఇన్ మై లైఫ్ వాజ్ మై ఓరియంటేషన్ డే. సో పేరెంట్స్ అందరూ వాళ్ళ కిడ్స్ ని తీసుకొని వచ్చి దే వర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హాల్.
traveling అప్పుడు bus లో like in trains లో they were making friends. So that newness of, oh, I know one person, I made one friend. I don't know how my class is going to be. Um, yeah, కొత్తదనం and like అదంతా I really enjoyed. Yeah. And those first day friends are still friends with me now. So how many was your interaction with our professors and all? Like, were they friendly? Yeah. So I fondly remember Shiva Reddy sir, Sita Ramaya sir, Bipin Bihari sir. Uh, అందరూ మాకు టీచ్ చేయలేదు బట్ దే హ్యాడ్ దేర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అస్. టీచ్ చేసే లెక్చరర్స్తో ఇంటరాక్షన్ వాజ్ వెరీ గుడ్, బట్ ఐ ఎస్పెషలీ లైక్ హెచ్ఎన్ లక్ష్మి మ్యామ్స్ టీచింగ్, లైక్ Okay. ద వే షీ టాట్, ద వే షీ క్యారీస్ హర్ సెల్ఫ్. Like usually ఇంటికి వెళ్ళి I used to type her name and Google what did she study. Oh, she did this. And, I used to adore her back then. Yeah, Okay. yeah. So and also talking about we talked about tech and all కాబట్టి ఫెస్ట్ ఉండేదా మన దాంట్లో ఫెస్ట్ అండ్ ఆల్ Oh, yeah, కల్చరల్ yeah, ఈవెంట్స్ yeah. కానీ? Cultural fest. Yes, yes. Okay. So did you participate in that? Oh, yeah, absolutely. That's the fun part about being in CVR. So, initial first లో నేను paper presentations lead లా చేసేదాన్ని. So, I used to collect or gather all the presentations and conduct all the. And later I was like, oh, I want to give presentations. So, వేరే colleges కి వెళ్ళి నేను presentations ఇవ్వడం. And then cultural fest లో Scientia, I think it was called Scientia. Yeah, yeah. Yeah. So, yeah, apart from paper presentations, kuda, I used to act like a lead in multiple things. Yeah. Okay, like dancing, singing అలా. Yeah, yeah. So, yeah, year one join అయినప్పుడు, I was performing on the stage actually. So now I'll be showing you a surprise video అన్నమాట. We Oh, have wow. collected from our faculty. Okay. So yeah, so I'll be presenting it to you. Just a small glimpse, okay, 20 to 30 seconds. Okay. Hi Sheetal, congratulations for your new achievement as tech lead at Google Pixel. Do well, good luck. Oh, thank you so much, guys. This is Bipin, Yeah, sir, my all-time favorite. Yeah. 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 Yeah, thank you, sir, so much for taking the time for the So personal message for yeah, me. Ante taking time out of his schedule to make a video, it's a lot, right? Yeah. yeah. So now let's jump into the other segment, the last final segment. That is quick picks అన్నమాట. So it's basically a rapid fire question. India. I've not done justice to Asian countries much. Kabatti European. If I have to pick, then Apple. Painting. Amazing. I loved Switzerland. Hands down, Switzerland. All-time books. Rice, dal, papad, and some ghee on the side. Happy Days lo song untadi. Happy Yeah. Days. Yeah. Yeah. Maybe my determination. Oh, that's good actually. Yeah, I don't give up that easily. Okay. So this is our quick picks. So and also like I'm very thankful for you like joining us today. Oh, And thanks for having me. Yeah, the Yeah. pleasure's all mine. yeah, thanks for your time and thanks for your valuable insights actually. Yeah, so this is my first time too. Kani, the kind of questions you asked was very deep and took me back to my college days. Okay. Yeah. So, yeah, I had fun, and especially the special message from Bipin sir made my day, I can say. Yeah. 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 So before concluding anything, so do you wanna add any few more words? Yeah, to all the incoming juniors, LinkedIn low, social network low, just find some people whichever place you're going to,
and network more. Don't take life too seriously because life is going to get serious going forward. Okay. Yeah, that's all I can say. Yeah. Thank you, Sheetal. Thank you for your insights. I'm Thank very you so much grateful much. for you. Yeah. Yeah. That's it for the day. Thank you. Bye. Bye. Have a good night.